Dr. Gomti, madam, shall we start? It's almost time. One second, ma'am. Yeah. HOD sir, shall we start this session? Yes, ma'am, we can start. Okay. Good morning to all. I welcome you all for today's webinar. Now I request Mrs. Komati, Maths Assistant Professor, Maths Department, to deliver the welcome address. Thank you, ma'am. Good morning to all. It gives me immense pleasure to welcome you all for the webinar, United Nations SDG number 9, Industry, Innovation and Infrastructure Sustainable Product and Production in Search of Funding Opportunities, organized by Department of Tripoli, New Prince Sri Bhavani College of Engineering and Technology, Chennai. I sincerely thank the management, our director and principal sir for allowing us to conduct these types of quality programs in our college. The main aim of organizing these programs is that it would serve a valuable motivation for the students aspiring to become entrepreneurs after completion of their graduation. For today's informative session, we have our special invitee, Dr. G. Jayanti, Associate Professor of Management, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore. I extend a warm welcome to Dr. G. Jayanti, who has accepted our invitation to address the gathering among her busy schedule. I would also like to welcome all the heads of the department, faculty members, and students for today's session. Before going to the session, I would like to introduce our guest of the day. Dr. G. Jayanti has more than 13 years of experience in teaching classes at the undergraduate, postgraduate, and doctoral levels. She has worked in Sara LG Group of Institutions as an administrative officer for 10 years. She has a doctoral degree in management from Karunya University, Coimbatore. She also holds a postgraduate diploma in management. She has completed various online certification courses from NPTEL and SWAYAM like Lean Management, Market Research Analysis, Gender Justice and Workplace Safety, Working Capital Management. Her areas of interest are business analysis, international marketing and innovation and management, global business and business research methods. She has published more than 35 articles in renowned and referred journals. She has guided 6 MPhil candidates and guiding 6 PhD scholars of Bharatiyar University. Her area of research is Gen Z, behavioral issues, organizational performance, entrepreneurship, and international marketing. So we are all very fortunate to have her today as our guest to share her experience to all of us. I once again welcome you for the wonderful session. The participants are requested to post their queries in chat box during the end of the session. Now, I hand over the session to our speaker. Thank you, Dr. Gomati, and thank you, organizers, for giving me such a wonderful opportunity to meet you all virtually. So it is such a joy and a happy time for me to share about entrepreneurship with you all. So this is one of my key area of research. Also, I have worked in a company for more than a decade time, worked among a few other companies also as a marketing executive and administrative officer. So I have come across with so many entrepreneurs, businessmen, and then the type of business they hold and all these kind of things I have practically viewed, and I have witnessed how the business is going on. So I think I would be able to give you some theoretical aspects of entrepreneurship. At the same time, I will be also touching upon how practically this business can be taken for further implementation or further looking out for further more opportunities in your lifetime. So I would like to congratulate all the participants, those who are here today as students, those who want to learn entrepreneurship and to try to step out and to pick up a career in entrepreneur. Okay, so before I go into it, I just show you some theoretical aspects of entrepreneurship. I'll bring my slides for you all.
you just try to learn some theoretical aspects of it, and I will try to share my knowledge on entrepreneurship with you all. During my time of research also, I used to talk to many entrepreneurs. I had a lot of interactions with them. I used to go meet them in person, small entrepreneurs of Coimbatore. You all know very well Coimbatore is a city, or Coimbatore is a place where you will find lot of entrepreneurs, small entrepreneurs, medium-sized entrepreneurs. And then they all come together and they used to discuss about their business during the time of networking. So I will also be involved with them, understanding how their business is going on, and then try to take down notes, and then coming back and writing some cases on certain companies, and then try to catch up what is going on right now in Coimbatore as textile business, manufacturing business, engineering business, and the trading business, retail business, and there are so many other businesses are happening at Coimbatore. So I think I'm a little far away from Chennai, so I'm not able to connect with you with this particular entrepreneurial city. I don't know how many of you had visited Coimbatore. If you had visited Coimbatore area, Tirupur area, you will be knowing this is a kind of textile city where you will have umpty number of opportunities in manufacturing sector, engineering sector, textile sector, and also in retail. So this is a kind of place where it gives a village type of atmosphere, at the same time a semi-urban area. Like, so people are more interested in starting their own small startups if it is not giving them loss, or if it is not giving any negative aspect. So they will start their own little startup, and then they will be continuing their business. Even student level, they are motivated, they are encouraged to do business. So I would like to appreciate the Iic activities, also how they had taken a lot of initiatives and steps to promote entrepreneurship among the students. So I would like to bring three set of presentations before you all. One is about basic entrepreneurship. The second thing, let us go to find out what is SDG, the Sustainable Development Goals, which is suggested by UN, United Nations. And then we all should have some basic knowledge on why this SDG is stressed upon, or it is giving an influence for the coming years after the pandemic, or after 2020. This sustainable development goals are stressed by United Nations among the educational sector, health sector, and also among the business sector. And the third set of presentation would be sustainability. What is sustainability? How it can be implemented in the business. So in all these three aspects, I would like to touch upon. So basic entrepreneurship, your faculty would have taught you what is entrepreneurship, how to start business, how to have your pitching plans, and then how to bring a business plan and things like that. So please tell me if you cannot catch only in English. Maybe I will try to talk some Tamil words in between so that you also can catch up with what I'm trying to say. Okay, so I would like to present this first basic screen. So this is about entrepreneurship. Hope you can see this slide. So before I go into the presentation, I'm Dr. Jayanti. I'm an associate professor, Department of Management, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore. So I'm happy to present this entrepreneurial aspects of how students can become entrepreneurs. So I request you all to kindly just listen and find out what is this entrepreneurship which can serve you in life later on. So in the entrepreneurship அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு it is not an easy task. நம்ம ஈஸியா இதை வந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கவே முடியாது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபயர் நம்மளுக்கு தேவையா இருக்கு. ஸோ who is an entrepreneur? Actually speaking, a person who creates new business. Okay, அதுல வந்து ஸ்டார்ட் அப் இருக்கு, ஆல்ரெடி ரன்னிங் எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ் இருக்கு, ஃபேமிலி பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு, எது நம்ம பண்ண போறோம். So an entrepreneur can be called as a person who creates a new business in the face of risk and uncertainty.
there is a lot of risks and uncertainty because you won't get a monthly salary, you won't get the fixed income. So business is always a risk-taking activity that you have to boldly get into it. Okay, and the boldness இல்லைன்னா நம்ம business பண்ண முடியாது. So business பண்ணும்போது எப்பவுமே ஒரு boldness, ஒரு approach நம்மளுக்கு தேவையா இருக்கு. So you are going to create a new business in the face of risk and opportunity, and also you are going to assemble the necessary resources which you are going to capitalize on them. What are all the resources that you have on your hand? நம்ம பிசினஸ் படிக்கும்போது படிப்போம், 4 M's படிப்போம் இல்லையா? உங்களுக்கு நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது கூட உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க 4 M's, மென், மெஷின், மெட்டீரியல், isn't it? அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து you are going to capitalize it into your business, and then you are going to organize, assemble it, and try to do a business. Okay, that business could be trading, business could be selling and online selling இருக்கலாம், இல்ல manufacturing இருக்கலாம், or else you can try out some new kind of thing. Okay, technology இருக்கலாம், anything it can be. So an entrepreneur is a person who comes out with a new idea. He comes out with a new innovation. Okay, ஒரு புதுசா திங்க் பண்றாங்க, புதுசா ஏதோ ஒண்ணு கொண்டு வராங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள்க்கெல்லாம் நம்ம சொல்லணும்னா நம்மளை சுத்தி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. So you can see everywhere some innovation is happening. Okay, so the recent I was just looking at one video of bringing all the plastics into பாத்திருக்கீங்களா நீங்க? the plastic bottles, plastic நம்ம தூர போடுற the things which we are throwing it, isn't it, as a waste. So they are bringing it together and then processing it, again making it as chips மாதிரி அதை பண்ணிட்டு they are trying to bring it as a fabric. அதை fabric பண்ணி they are bringing it as textiles, t-shirt, அந்த மாதிரி textiles, apparels பண்றாங்க. So this is a kind of innovation. So you need to think, you need to bring innovation into the product's life. So here comes an entrepreneur. Okay, here only a person comes out like a new entrepreneur. இங்கதான் உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் வருது. இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி தான் வந்து entrepreneurs ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ மோர் டெக்னாலஜி யூசேஜ். ஓகே, நீங்க இந்த பீமாக் பாக்குறீங்க, அப்புறம் வந்து phone pay பாக்குறீங்க, இதெல்லாம் வந்து people those who are into technology, they are trying to do their own business by the way of connecting themselves with a bank and then having some backward activities, doing some applying some technology into it and doing the kind of business. You all very well know about these kind of business, how it is happening. Take Swiggy. Swiggy is also one new innovative method. So people are bringing food to home, isn't it? So this is a kind of new thought. Okay, so entrepreneur has to think, okay, and he has to bring a new idea into the platform. So அப்படி வந்தாச்சுன்னா that business will definitely become successful. Okay, so you are a risk bearer. எடுத்த உடனே நான் ரிஸ்க் எடுக்கல, but you should be an innovator, you should be a should have a lot of creativity, and you should look out for opportunities, and you should have a lot of ideas and try to assemble the resources together. So now you become an entrepreneur. So we should know what is entrepreneur and entrepreneurship. Okay, so entrepreneurship is a kind of activity an entrepreneur is taking upon. Okay, so there is a difference between these two terms. Entrepreneur is a person. What you do is called a process. You are an organizer and you try to organize one team of people, and you are going to manage an organization. You become an innovator, try to become innovation into your business. You are a risk bearer, you try to always taking all risk bearing activities. You try to motivate your students, motivate your employees. I have to say only employees of your company. Okay, then you become a motivator. So constant motivation you have to give it to your employees. You become a creator. Okay, so in the creation இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது there are a lot of businesses recently you can see in advertisement. Creativity comes in visualizing, advertising, interior decorations. இந்த மாதிரி aspectல நீங்க creativity பார்க்கலாம். Okay, and you should have a vision definitely. And also we are talking about institutional value அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருக்கிறவங்க நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விஷன் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூ உங்களுக்கு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் ஹேவ் சம் கோல்ஸ்.
Okay, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்லைட்ல மிஸ்ஸிங், பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் யூ ஆல். Okay, you should have a long term vision, and also you should have some goals. Goals should be long term and also short term. Okay, அப்போ 5 வருஷம் கழிச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், இல்ல உடனே என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற கோல்ஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு. விஷன் வந்து நீங்க தெளிவா வச்சிருக்கணும். என்னோட கம்பெனி என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்க போகுது, in what way I'm going to deliver the products to the customer. So some people will say I'm going to give a very quality product to my customer. Some people will say I'm giving a customer satisfaction. Okay, some people will say it is going to be a customer delight experience. What is customer delight experience? More than satisfaction. கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுறது ஒரு பக்கம். இப்போ ஸ்விக்கி வந்து உங்க டேபிள்ல வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுட்டு போயிடுறாங்க, ஃபுட்டு வச்சுட்டு போயிடுறாங்க, அவ்வளவுதான், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஓவர். யூ கோ பிக் அப் த ஃபுட், யூ ஈட் அண்ட் யூ என்ஜாய், தட்ஸ் ஆல். யுவர் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் ஓவர். தென் வாட் எல்ஸ் தட் குட் பி கஸ்டமர் டிலைட். இதுக்கு அடுத்த லெவல் ஆர் அடுத்த ஸ்டெப் தான் கஸ்டமர் டிலைட் சொல்றோம் நம்ம. இட் குட் ஹவ் பீன் சம் எக்ஸ்ட்ரா coupons could have been given to you, or else the delivery man can give you some other options. Okay, so to make you happy. Okay, one free item can be given to you to make you happy. Okay, next purchase உங்களுக்கு வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு கூப்பன் கொடுக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி கஸ்டமர் டிலைட் கேன் ஹேப்பன். ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், கஸ்டமர் டிலைட் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட், அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, தென் யூ ஆர் கோயிங் டு லீட் அ டீம். உங்களுக்கு கீழே ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க, ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க. So you are going to become a leader, team leader. So there is a difference between manager and a leader. Leader has to, leader is a different kind of, qualities that you possess, okay, to become an entrepreneur. So leader will be always a visionary. Leader will always support his team. Leader will help his team to become more successful. Manager will only manage the particular activity given to him. Okay, so leader is always a visionary. Please think, if you want to become an entrepreneur, நீங்க ஒரு businessman ஆகணும் அப்படின்னா you should have vision and you should be a visualizer. அந்த விஷனை நீங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த பைனாக்குலர் ஆக்டிவிட்டி தெரியும் இல்லையா? உங்க விஷனை நீங்க பெருசா விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க தெரியணும். நான் 2 years கழிச்சு என்னோட கம்பெனி எந்த லெவல்ல இருக்க போகுது, 5 years கழிச்சு what is going to be my profit, 10 years கழிச்சு என்னோட கம்பெனி எங்க இருக்க போகுது. ஸோ இது மாதிரி you should be able to visualize, and also you should have short term goals and long term goals. Okay, இப்போ கூட நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாம். You should have a vision, you should have goals, and you should try to implement certain strategies. Okay, so I was talking about institutional value. உங்க கம்பெனி என்ன பண்ண போகுது, உங்க கம்பெனிக்கு நீங்க எப்படி ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க சப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், recently I was coming across with one of my good friend. She was dealing with healthcare equipments. இப்போ பாத்தீங்கன்னா healthcare is the most important element of business, isn't it? இப்போ வேக்சினேஷன் ஆகட்டும், அப்புறம் certain instruments, machineries, healthcare machineries எல்லாம் வந்து இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்றது, மேனுஃபேக்சர் பண்றது, அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் வந்து இப்போ மார்க்கெட்ல ரொம்ப பூம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ நீங்க 5 வருஷம் கழிச்சு உங்க கம்பெனி எப்படி இருக்க போகுது? ஸோ ஆர் யூ கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட், ஆர் ஆர் யூ கோயிங் டு ஸ்டே வித் திஸ் சேம் லெவல் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்? இது மாதிரி நீங்க உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூ நீங்க செட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நீங்க வேல்யூ செட் பண்ணும்போது யாருக்கு நீங்க சர்வ் பண்றீங்க, எந்த கஸ்டமரை டார்கெட் பண்றீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பேக்வேர்ட்ல எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க எடுத்துக்கணும். முதல்ல ஆண்டர்பிரினரா நீங்க ஒரு ஸ்டெப் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், எல்லாமே நீங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல நீங்க எழுதி வச்சிருக்கணும். எல்லாம் who is going to be your customer, how you're going to start your business, what is the location of your plant or your business area, or who is going to consume your product. இதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு பேஸ் இருக்கணும். பேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க என்ன செய்ய முடியும், you can become an entrepreneur. So இது வந்து we call it as mind map. மைண்ட் மேப் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க உங்களோட இன்ஜினியரிங் டிகிரி பண்ணும்போதே. ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டுக்கும் ஒரு மைண்ட் மேப் இருக்கு இல்லையா? கெரியர்னா ஒரு மைண்ட் மேப் பண்ணலாம். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கிட்ட என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, வாட் ஆர் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ் தட் ஐ எம் பொசெசிங், தென் ஹவு ஐ எம் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ் இன் டு மை கெரியர், ஜாப் ஆர் பிஸ்னஸ் ஆர் வாட் எவர். ஸோ இப்போ இது நீங்க பண்ணும்போது இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை நீங்க என்ன பண்றீங்க, மைண்ட் மேப் பண்றீங்க. ஸோ ட்ரை டு பிரிங் இட், மேப் இட், விஷுவலைஸ் இட், and then you have to implement. Okay, so next one,
intrapreneur. So this is an interesting concept. These people are actually they will be owning the company inside. Okay, so people, those who are having lot of influence in that particular company, but they are employees only, they are not owners. So these people will definitely become entrepreneurs one day. So these people are the real debate. Okay, intrapreneur இருக்கிறது வந்து என்னது கம்பெனிக்கு எப்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லும் பொழுது சேம் டைம் it is giving lot of losses once he become an entrepreneur. He'll become a competitor. He will also start his own business. Okay, so intrapreneurs are the employees of a company, but yet he is performing entrepreneur's job. Okay, so he create new ideas, products are produced, he provides services for his employer, but yet he is an employee. He's called to be intrapreneur. There is a difference between entrepreneur and intrapreneur. Okay, so remember that most CEOs of large companies are intrapreneurs. Like Sundar Pichai is an intrapreneur. Anybody wants to talk? Okay, so people, those who are having a lot of influence, still employees are called to be entrepreneurs. Okay, so they will do all entrepreneurial actions. They will decide, they will create new ideas, so products and everything. They are the most important people in the company. So they are called to be entrepreneurs. Okay, next, I would like to bring some characteristics of entrepreneurs. Have you all studied these kind of things in your theoretical aspects in entrepreneurship? Characteristics, then all these things, are you aware of it? Anybody can talk to me? Kameshwaran, you're online. Do you know the characteristics of entrepreneurs? Have you watched any entrepreneurs characteristics? No, ma'am. No, பார்த்ததில்ல. நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நீங்க வாட்ச் பண்ணது இல்லையா? No, ma'am. Okay. Do you have the idea of starting a business? No, ma'am. இல்ல, நீங்க பிசினஸ் பண்ண ஆசை இல்ல உங்களுக்கு? No, ma'am. Okay, பரவாயில்ல. You don't want to take risk in life, அப்படியா? You don't want uncertainty in life. Is it Not so? like that, ma'am. Yeah. I want to become a software engineer, ma'am. Software engineer. Okay. So your education will it support to become a software engineer? EEE will be able to help you? Not sure, ma'am. Okay. Okay, right. So now you have to do some mind mapping, right? So I will give you some basics of how mind mapping can be done and send it across with Gomati madam. So pick it and then try to mind map it for your career. Okay. So after 1 year, what is going to be my skill set that I have learned, software side, what I have learned, and then what are all the applications I'm going to learn, and then finally, what is going to be my outcome. So this is the mind mapping. Okay, so in the time gap la neenga ennalla kathukku poringa, what are all the skills that you are going to learn, how many in talents which is in you that is going to help you for your outcome. So idu madri or mind map pannittu then you start your career. Okay, sari. Okay, when we talk about entrepreneurs, business people, so avanga eppadi irupanganu paarenga. Maybe after 5 years you may get interest of starting your own company, your own software company, your own BPO company. Okay, see, you will have the desire of accepting responsibility. Even if you become an employee of a company, accepting responsibility is the most important element. Okay, so when you want to achieve self-determined goals, so you have to have the desire of accepting the responsibility. நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற பொறுப்பை நம்ம கரெக்டா பண்ணணும், அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், preference for at least moderate risk. Businessmen tend to lose money initially, but one of a good mentor of myself, okay, Dr. Velamani from Thyrocare Bombay, he always used to say, I always dance with risk. It means that risk has become so he's expecting it. Definitely there will be risk when you do business.
or when you venture into any new kind of thing, what will happen? Definitely you will have risk. Okay, so the risks will be calculated risk. Sometimes you won't know what is going to be the market, what is the price. இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைம்ல கம்ப்ளீட்டா ரிஸ்க் தான். என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அது பெரிய ரிஸ்க்ல தான் வந்திருக்கு. ஸோ whether it is a calculated risk or how your confidence level toward handling risk, that is very important. Okay, so amidst all of these kind of risks and risk factors, you have to come out successfully. That is very important for an entrepreneur. So you many people are optimistic na enna negative ah irukanga, risk pathale bayapadranga. So that is why they don't want to become businessmen. So this high level of optimism which are not helping the businessmen to start their own venture or business or entrepreneurship. Okay, so you deal it in a very positive way. So you know when you put money into the business, so when you will be having your what to say, the project outlay, நம்ம போட்ட பணம் எப்போ நம்மளுக்கு திரும்பி வருது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் நம்மளுக்கு தேவை. ஆஃப்டர் the money is been into the business, after how many years it is going to come back to you. ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ, அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் அவுட்லே, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது உங்களோட அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் நீங்க டிசிஷன் ட்ரீ அனாலிசிஸ் இதுலலாம் நீங்க பண்ணியிருப்பீங்க. when my business is going to yield money, okay, அந்த aspectல, right? And then you should have the desire for immediate feedback. So should show high level energy. நீங்க ஒரு aspect நீங்க பண்ணும்போது immediately you should know the feedback. So any kind of business, if you take apparel எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா you take fruit business, இல்லைன்னா you take online business, நீங்க எதை எடுத்தாலும் சரி. So you should have the desire of taking immediate feedback. இப்போ இது பண்ணனா இது என்ன ஆகும் எனக்கு? Okay, so when I say when I do this business, what is going to be my outcome? So இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு சப்ளை பண்ண போறேன், what is going to be my outcome? Export business start பண்ணிருக்கேன், what is going to be my feedback? Okay, immediately you should be able to take the feedback and then you should show high level of energy. நம்ம தான் business start பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு you cannot rest or you cannot sit at home. So you should show your high level energy. So still there are a lot of characteristics of a businessman. So you should be future orientation. நான் சொன்னேன்ல, after 5 years நான் எப்படி இருக்க போறேன், after 10 years எப்படி இருக்க போகுது என் business அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லேயே நீங்க இருக்கணும். So you should be always be with your business. So starting the business, leaving it to somebody, and then you should never quit. So you have to continuously do it. Okay, a well-defined sense of searching opportunities. So where are the markets available? So where to send materials, how to make money, what is my price, so how market is functioning. So idu madri, who's my target market, can I expand my business, இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லயே நீங்க இருக்கணும். So every day you should have your fresh mind to create new opportunities. Be positive toward be positive toward market responses, and then should know demand and supply positions. Okay, and then money value, that's very important. So money only makes you risk, isn't it? So time, value, money, the மூணு கான்செப்டும் நம்ம வந்து எப்பவுமே அலர்ட்டா இருக்கணும். So you should be very very sensitive toward time, value and money. So for the money that we are giving one product, that product has to give us value. Okay, so அது ரிஸ்க் இருக்கு அதுல. So we have to be really careful about that. And then launching a company successfully needs total commitment from an entrepreneur. So this I will be appreciating if anybody wants to become an entrepreneur. So you need to be fully commit yourself, fully give yourself. Okay, the part-time entrepreneurship ஆகாது எப்பவுமே. நீங்க வந்து ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் பிசினஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறது சம்டைம் உங்களுக்கு வந்து ஓகேயா இருந்தா கூட it will create lot of stress. Okay, so when you want to commit yourself toward business, toward entrepreneurship, toward what you are doing. So fully commit yourself and start doing it. So I'm not talking only from the theoretical point of view, but many of the entrepreneurs, they had felt that doing only business, okay, will bring definite success. நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு கால் அங்க வச்சுட்டு ஒரு கால் இங்க வச்சுக்கிறோம். நம்ம வந்து ரிஸ்க்கு பயந்துக்கிறோம். சப்போஸ் இதுல லாஸ் ஆயிருச்சுன்னா நம்ம அதுல இருந்து பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்.
but total commitment toward a business will definitely give you success one day. So இன்னைக்கு இல்லாட்டி கண்டிப்பா நம்மளுக்கு after 5 years, after 2 years உங்க business profitability குள்ள வர ஆரம்பிக்கும். Okay, even இப்போ நீங்க ரீசெண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா many people during the pandemic time they have gone in for online starting their own channels, YouTube channels. அவங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? யூடியூப் அனாலிசிஸ் நீங்க போட்டு பாருங்க. somebody's channel எடுத்துட்டு யூடியூப் அனாலிசிஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னா so people started earning lot of money through this YouTube channels. Okay, so there are so many cooking channels, food channels and this and that, but and the views காக the likes காக ஆன்லைன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ்ல so people started earning lot of money. Okay, this is also a kind of owning something. So நமக்குன்னு ஒரு புது பிளாட்ஃபார்ம், நமக்குன்னு ஒரு பிசினஸ் மாதிரி ஒரு kind of thing. Okay, so when you have content, when you have creativity, when you have innovation, when you have lot of new ideas, every day you can create something, every day it can be new. அது மாதிரி உங்களால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா you can also start your own channels for getting money. ஓகே, சில பேருக்கு ஒரு வருஷத்துல, சில பேருக்கு ஒரு மாசத்துல அவங்கனால கண்டென்ட் கேட்ச் பண்ண முடியுது. Right, it is because of the talents that they hold, the creativity in them, okay, the innovation, the support they have. So இது மாதிரி aspect. Okay, புரியுதா? So இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல வந்து சில ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம்னா you need persistence, you need to be consistent, you need to have full commitment. ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் வரும்போது அதை வந்து என்ன செய்ய போறோம், நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம். your vision should support you. நம்ம என்ன விஷன் வச்சிருக்கோம் நம்ம பிசினஸ்க்கு, அது வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். ஓகே, சரியா? டாலரன்ஸ் ஃபார் ஆம்பிகுட்டி, எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ், ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹேவ் டாலரன்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹேண்டில் தி அன்சர்டனிட்டி, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து உங்களோட ஸ்கில்லா இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் இட் ஷுட் பிகம் அ ஸ்கில், இட் ஷுட் பிகம் அ பொசிஷன் ஆஃப் யூ. So then only this entrepreneurship can become successful. Otherwise it is you will lose your heart. You will look at the uncertainty positions, you will look at the money going away, you will look out the pricings are not done properly, and because it is your business you have to do it properly, right? So it is regardless of age, race, gender, color, national origin, anybody can become an entrepreneur. Women, men, anybody can pick up this particular career. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா age group of an owner, see below 20, இது some study, பியர்சனோட ஸ்டடின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். பியர்சன் is a publisher. Okay, he publishes a lot of books in entrepreneurship and many other. உங்க books engineering books கூட பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. So a lot of management books they have published. You can see this under 21%. Okay, 20 to 24 level age level 8% of the people start their business. அதே மாதிரி above 50 பாத்தீங்கன்னா people are not starting their business at that time. Peak எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 30 yearsல. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு 10 years உங்களுக்கு 21 to 30 வரைக்கும் நீங்க டைம் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு you can have your own ideas, you can mind map, you can try to catch up with one particular area of business. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், எப்படி பண்ண போறோம், இதெல்லாம் நீங்க black and white கொண்டு வந்துட்டு you can take time, you can start your business very well by 25 or 30. பாத்தீங்கன்னா அந்த பீக்ல இருக்கக்கூடிய ஏஜ் வந்து 30 to 34. ஓகே, ஸோ அதுக்கு மேல நம்ம பண்ணும்போது டிக்ளைன் ஆகுது. people are not starting, they are not brave enough to start business between 40 to 45. 50க்கு மேலலாம் வந்து ரொம்ப கம்மி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க. ஸோ நீங்க வந்து 25ல இருந்து 35 வரைக்கும் you can very well start your own business. Lot of time is there. So breathe in பண்ணுங்க, எப்படி நம்ம pitch பண்ண போறோம், என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு you can just go for your own startup company. Okay, நான் சொன்ன மாதிரி there are 3 kinds of businesses are available. One is உங்களோட புது ஐடியா, அது that's called startup business. இன்னொன்னு வந்து family business, ஆல்ரெடி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஃபேமிலியில. டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா ஒரு வீவிங் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இல்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு சொந்தமா, ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி
family business அது கூட நீங்க வந்து பண்ண முடியும். Because there are in India or we can say in Tamil Nadu we have lot of opportunities for online marketing of agricultural products. பண்றாங்க, பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பனானாஸ், மேங்கோஸ் இதெல்லாம் ஆன்லைன்ல போகுது. பட் இருந்தாலும் you can try to explore opportunities in agricultural field. எப்படி வந்து மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போறாங்க, அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட்டிங் எப்படி கொண்டு போறாங்க, எப்படி வந்து Kumati, are you helping me? I think my presentation has got cut. Yes, ma'am. Yeah. My screen, I want my screen sharing, please. Okay. You can. Not getting. Ma'am, now you can share, ma'am. Yes. Now you can do. Yes. See, there are a lot of benefits. You can take it from entrepreneurship. So this will help you to pick up a lot of opportunities. See, you make a difference. You're doing a lot of help to the country. Okay. So socially, you are economically, you are helping our country to become more successful. Entrepreneurs are very much wanted. Okay. என்ன சொன்னாலும் தெரியல. இங்க இவங்க வேற பேச. Somebody can talk whether you're listening or whether you're able to get what I'm trying to say. Yes, ma'am. We are listening, ma'am. Listening. Okay. Thank you, madam. Thank you. So, there are a lot of benefits, isn't it? So, நம்ம ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கிறத விட entrepreneurship gives lot of satisfaction. So most people find their work boring, unchallenging. But if you want to pick up one career with lot of challenges, facing risk in life, and then want to help somebody. Okay, இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு மில் ஓனர் எடுத்துக்கோங்க. He is feeding 1,000 people, 500 families, 300 families, அந்த மாதிரி அவங்க they are taking care of so many people. This gives lot of satisfaction, you know. So social entrepreneurship is also very much important when you become an entrepreneur. So helping others should be there always. This helps in entrepreneurship. So நீங்க இந்த aspectல நீங்க பார்க்கலாம். I will just share this PPTs to Gomati madam. You can pick it from her. So அதை நான் ரொம்ப டச் பண்ணல because உங்களோட ஏரியா வந்து ஃபண்டிங் ஏரியா. So before going into funding, I just wanted you all to just get to know what is entrepreneurship. So a lot of benefits, you know it very well. Even though you have a lot of potential drawbacks in entrepreneurship, isn't it? So uncertainty of income, nam theriyadhu indha maasam profit varuma varadhan theriyadhu. How to make up salary to our employees. You have to give rent to your office or your building or whatever. So this comes finance part of it. So எப்பவுமே entrepreneurship நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சிங்கிளா ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. Few entrepreneurs have shared it with me. They said when you are motivating the students to start entrepreneurship, don't give them false hope. உங்களால முடியும், நீங்க பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடுவோம்.
but the person who's trying to bring entrepreneurship as career, he should know how to handle, because you engineering students would have been very much good in analytical part, engineering part, the manufacturing part la ungalku knowledge irukum, but you won't have marketing skills on hand, you won't have financing skills. அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா 3 or 4 people have to join together. ஒரு 2-3 பார்ட்னர்ஸ் மாதிரி you can start. சின்ன ஒரு கிளஸ்டர் மாதிரி நீங்க ஒரு சின்ன குரூப் சேர்ந்துக்கோங்க. சேர்ந்துட்டு யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் ஸ்டார்ட் அப். உங்களோட ஐடியாஸ் நீங்க அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரா இருக்கலாம், ஒரு சின்ன காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம். லைக் காமேஸ்வரன் வாஸ் sharing it with me. I want to become a software engineer. So ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கூட வச்சுக்கோங்க, ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேன் கூட வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஃபினான்ஸ் பர்சன் கூட வச்சுக்கோங்க. ஒன் பர்சன் who can administer well, who can manage well. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒன்னா சேரும்போது entrepreneurship will become more successful. ஸோ இப்படி நீங்க பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. whoever is good in which skill, which area, that area can be shared with them, so that entrepreneurship will never become uncertainty, it will never become more hard. Okay, so you will be able to achieve, you will be able to do better. நம்ம பயப்பட வேணாம், entrepreneurship பார்த்துட்டு பயப்பட வேணாம். We will lose money, we are not able to administer, employees are not good at, இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை நமக்கு வராது. So you can also try networking with people. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈவன் சென்னை, கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் ஒரு பிஎன்ஐன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்காங்க இல்லையா, பிசினஸ் நெட்வொர்க் இந்தியா. இட்ஸ் அ குளோபல் நெட்வொர்க். ஸோ தே பிரிங் ஆல் த பிஸ்னஸ் பீப்புள், ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் பீப்புள் டுகெதர். யங் இண்டியன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஹெல்பிங் ஆல் த டைம், giving referrals, helping them in finance area, helping them how to handle human resource management, how to recruit, how to handle people, labor management, இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்கில்ஸ் கேன் பி அக்வயர்டு. நீங்க எப்போ வேணா ஸ்கில்ஸ் நீங்க படிச்சுக்கலாம். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்ரி மந்த் ஆர் எவ்ரி once in a while they used to join together and they will present their own business, how they do, how marketing is done, how financing is done, how challenges are faced. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து they will be sharing it with other people, so that learning will become more possible. இன்னொருத்தரோட challengesல இருந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கிறோம். Somebody is suffering with finance and how he had overcome. So அந்த experience வந்து when it has been shared with you all, so you will also become be able to cope up with the situation. Coping up strategies வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும். Okay, so you have to learn it only by the way of experiencing business. So இது வந்து one day concept கிடையாது. You need to take experience day by day. Every day you learn something. Every day business has to be practiced. Every day you have to learn what is what. So drawbacks in பாத்தீங்கன்னா people will discourage you, people will demotivate you. Complete responsibility you have to take care. Many time you have to take up the full pressure of the company. And then labor management, unskilled labor எல்லாம் வச்சிட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சில நேரம். சில businessக்கு I'm talking about certain businesses having skilled and unskilled labor. And then decision making will become a problem sometime. So what decision to take, how much money to invest, how to carry my business, all these kind of things are very difficult. Okay, so இதை வந்து overcome பண்றது practice தான். You need to have experience. You should try one after the other. So இன்னைக்கு வந்து ஃபினான்ஸ்ல ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கோம்னா next mistake we will not do when the same thing comes. Okay, so take responsibility of what mistake you have taken, and then take it as an experience, then carry on. So you have to get along with the business which will be able to help you in gaining experience. So some of the entrepreneurial people, see, some are heroes, isn't it? Mark Zuckerberg is a founder of Facebook. Bill Gates, இவங்கெல்லாம் வந்து heroes of entrepreneurship. Michael Dell, founder of Dell. Jeff Bezos, founder of Amazon. ஸோ இதுல வந்து நீங்க நான் இது எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, நீங்க யூ ஷுட் நோ ஹூ இஸ் அ ஃபவுண்டர் ஓனர் அண்ட் தென் ஹூ இஸ் அ ஃபவுண்டர் மேனேஜர். நம்மளோட இந்தியன் கான்செப்ட் படி நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபவுண்டர் ஓனர்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து தே வில் பி த ஃபவுண்டர் ஆஃப் த கம்பெனி, தே வில் பி த ஓனர்ஸ்.
பட் ஃபவுண்டர் மேனேஜர்ஸ் இருக்கிறவங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் பண்றவங்க. ஸோ these people, those who are doing small scale business, they will also try to do other kinds of managerial aspects. So he will be the top man. He will also perform some other activities, selling activity பார்த்துட்டு இருப்பாரு, marketing பார்த்துட்டு இருப்பாரு. So இது மாதிரி. So he is called to be founder managers. So small business owners are like that. So some medium sized businesses are under this founder owner category-ல வருவாங்க. So உங்களுக்கு அந்த யூரோப்பியன் டெஃபினேஷன் கூட நான் இங்க போடுறேன் பாருங்க. I will just try to type it. According to European definition, small business na என்ன, மைக்ரோ பிசினஸ்னா என்ன, அப்புறம் மீடியம் சைஸ்டு பிசினஸ்னா என்ன. ஓகே, ஸோ அப்ராக்சிமேட்டா தான் நான் போடுறேன் இது. ஸோ பிலோ 10 lakhs worth of பிஸ்னஸ் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா, பிலோ 10 lakh பண்ணீங்கன்னா your business is called to be மைக்ரோ பிசினஸ் சொல்றோம் நம்ம. இதெல்லாம் நமக்கு கவர்மெண்ட்ல நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க மைக்ரோ பிசினஸ்க்கு. there are lot of support available. ஓகே, ஸோ ஸ்மால் சைஸ்டு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து till 4 lakhs, 10 lakh to till 4 lakhs. Till 4 lakhs வரைக்கும் நம்ம வந்தோம்னா this business is called to be small sized business. SME சொல்றோம் இல்லையா, small and medium sized enterprises சொல்றோம். So this is a small size company. 4 crores till 4 crore. 4 crores இருந்துச்சுன்னா it is a small sized business. So 4ல இருந்து 40 crore வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கு. 40 crore வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா that company can be called as medium sized business. Medium sized business. இது வேரி ஆகுது based on European definition, based on the country. This varies. இது நான் approximate தான் நான் கொடுத்திருக்கேன். This is not exact actually. நீங்க Google பண்ணா you will get details. So what is called to be micro business, what is called to be small sized business, and what is medium sized business. Larger companies are like Tata's, Infosys company. அப்புறம் இந்த மாதிரி above 40 crore இருந்துச்சுன்னா those companies are called to be larger sized companies. So we are calling this business is SME சொல்றோம் இல்லையா, MSME கூட சொல்றாங்க. MSME உங்களுக்கு IAC செல்ல இருந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க. சம் MSME ல இருந்து people could have come online giving you entrepreneurial talks, entrepreneurial encouragement கொடுத்திருப்பாங்க. மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ்ட் என்டர்பிரைசஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி MSME government is giving lot of support, lot of encouragement toward the people, those who are starting up their business. அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா லிஸ்டிங் இருக்கு. லிஸ்டிங் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்கு. லிஸ்டிங் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து செபினா என்னது, செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் கால்ட் டு பி செபி. ஸோ இதுல வந்து நம்ம கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் a small company, if we register our company in this SEBI, அப்போ என்ன ஆகும்னா கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் சப்போர்ட், சப்சிடியரிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதுல, அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் தட் யூ கேன் கம்பெனி கேன் என்ஜாய் த்ரூ லிஸ்டிங் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடும். நம்ம பிசினஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட். ஸோ யூ ஹாவ் டு பே GST, யூ ஹாவ் டு கம் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட், யூ ஹாவ் டு டூ த பிசினஸ் அக்கார்டிங் டு எத்திக்ஸ் படி நம்ம வந்துடும். ஓகே, இப்போ சும்மா பையிங் அண்ட் செல்லிங் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ யூ ஹாவ் டு கம் அண்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நம்ம கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் டு பி a well renowned company. Okay, நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், you should be proud of saying that your company is listed. நீங்க லார்ஜர் கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தா they can go for taking public's money. பப்ளிக் கிட்ட இருந்து நம்ம பணம் வாங்கலாம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கலாம். அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியோட ஆஸ்பெக்ட் நீங்க அப்புறமா நீங்க தனியா படிச்சு பாருங்க. இப்போ ஸ்மால் சைஸ் கம்பெனிஸே வந்து லிஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அதுக்காக ப்ரமோஷன்ஸ், செபில இருந்து ப்ரமோஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. they are taking classes, awareness, businessmen கூப்பிட்டு வச்சு அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க, லிஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க கம்பெனி. that is very important. So you think of when you register your company, go for listing also. So types of entrepreneurs, என்னென்ன டைப்ல இருக்காங்கன்னு பாருங்க. entrepreneurs based on products, based on manufacturing sector, trading, and then even agricultural marketer,
advertising business. There are a lot of types of entrepreneurs are there. I would like to show you this diagram. Profile of a small business. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஹோல்சேல் இண்டஸ்ட்ரி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. சர்வீஸ்ங்கிறது என்ன? இன்டான்ஜிபிள். எஜுகேஷன் இஸ் அ சர்வீஸ், ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் அ சர்வீஸ், ஹெல்த் கேர் இஸ் அ சர்வீஸ், இது மாதிரி ஃபுட் இஸ் அ சர்வீஸ். Isn't it? These are all service sector. Service sector seems to be 24%. அதே மாதிரி retail seems to be 28%. நீங்க இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணணும். When you start up or when you want to step out to become an entrepreneur, you should see this. Service sector holds 24%. Retail sector holds 28%. Construction civil engineers, architects, அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த business pick up பண்ணலாம். And even marketing பண்றவங்க இதுல construction business எடுக்கலாம். Manufacturing, these people are into textile, engineering and all that. Okay, other business, நீங்க சொன்ன மாதிரி software and other business carries 7%. Technical area, online, e-commerce, so those kind of things will fall under 7% category. So இப்போ retail, service sector, it seems to be higher. So another நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி ஃபுட் செக்டார் எடுத்தோம்னா சர்வீஸ்ல வருது இல்லையா? So you can start a restaurant, you can go in for starting up your own channel, advertisement, இது மாதிரி இதெல்லாம் சர்வீஸ் செக்டார். So according to capital ownership, private entrepreneurs, state entrepreneurs, joint entrepreneurs, இந்த மாதிரி 3 types of entrepreneurs இருக்காங்க. Private entrepreneurs are individual or group of people, set of people, those who are putting their capital to start a business. It's called private entrepreneurs. State entrepreneurs தான் state government company own பண்ணக்கூடியவங்க, government servant அவங்க actually speaking. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க வந்து சில நேரம் இந்த டெப்யூட்டி இருப்பாங்க இல்லையா ஐஏஎஸ்ல இருக்கிறவங்க. ஸோ தோஸ் பீப்புள் வில் பிகம் த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஓன்ட் கம்பெனி. ஸோ தீஸ் பீப்புள் கேன் பி கால்ட் அஸ் ஸ்டேட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். Joint entrepreneurs are the combination of private and state. These are all some of the bookish informations that I'm giving you. Okay, so what mistakes when you do business, what all you will do as mistakes? See this? When you lack managerial skill, decision making, and then pricing skills are there, marketing skills are there. So when you are not able to do this, you will make a lot of management mistakes. Finance area la mistake பண்ணுவோம். Then poor management is the primary cause of failure. Business start பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றது, business manage பண்றதே இல்ல. We leave it and go away. So somebody will be taking care of your business. So that cannot happen. Okay, otherwise you go for a job in the morning and somebody will take care of your business. So that cannot happen. So you have to give 100% total commitment to the business, then only it will become a successful area. Otherwise, don't start. Okay, so this lacks leadership, ability, sound judgment. So when we are not able to make sound judgment, evaluation, so that time also business will suffer. So this experience is very, very important. So you have to gain little experience, which will be definitely helping you one day. Okay, so I also have researched on experience-based knowledge will definitely make you successful entrepreneur one day. So that was my research area. So how experience is helping you to become a successful entrepreneur. If you want to make one export business, you need experience. You have to travel at least 2-3 countries. You should have studied abroad, or you should have having some experience going to different countries. So then only it is possible. So gain some experience and then do business. That will definitely hold good. Then poor financial control. If you don't know anything about finance, so this will not help you doing your business. Finance area, you should try to understand should try to interpret the balance sheet. Balance sheet கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So even if you don't know anything about finance and financial control, so try to go to moneycontrol.com website, download some of the company's balance sheet and see what is their asset, what is their liability, how the company is managing finances, how what interpretations they have given,
how the company has performed well, or how money is not managed properly. So likewise, financial control has to happen properly. Otherwise, we will lose our business. Okay. And then misjudging financial requirements. So you have to make some budget before every month or before every week. So what is your operating expenses? And then what is your capital expenses? How much money you're going to spend? So these kind of financial requirements you have to make. Otherwise, it will become undercapitalized or overcapitalized. So there will not be any optimal capitalization is happening. So here also you will suffer. So one is managerial skills are lacking. Next one, you lack leadership skills, ability, sound judgment, evaluation, nothing is there. And then experience is not there. Then poor financial control, don't know anything about finance. So you tend to invest some money, but what happens? Control is not there. So these kind of aspects will make you suffer your business. So see that you at least gain some knowledge on how to manage your business, how money can be controlled. Okay. So when you get profit, what are you going to do with the profit? Are you going to invest it, or how you're going to handle the profit? Okay. Then failure to develop a strategic plan. So the strategic plan itself is a separate class. So then somebody else can help you in bringing one strategic plan for your business. So this is a very big topic of how plans can be done. Strategic plans can be formulated for your business. Okay. So this vision, mission for your company, institutional value, core values, all these are coming under strategic plan. So what am I going to do in my business? How my institutional value is going to help? So what is my quality aspect toward the entrepreneurship that I'm taking up? So these kind of things will be formulating a strategic plan for you. Okay. Every year one objective, every month one objective and target that you can fix for your company. Make your staff to work for it. So these things will help you to succeed. Okay. So you can overcome failure. Still some of the entrepreneurial challenges. So when your business has to expand, when you have to expand, okay, when growth is enormous, for example, expansion is there, so your demand is 40 to 50% going enormously. How to control growth, how to supply products, and then what are you going to do with the money? Okay. How to bring infrastructure, when you have to purchase, when you have to put money for capital expenditure. Capital expenditure na infrastructure la, machinery la, idella neenga podakuriya money பேர் என்ன? Capital expenditure. சரியா? So இதெல்லாம் நம்ம எப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் வேணும். Then comes poor location. நம்ம கம்பெனி வந்து poor locationல இருந்ததுன்னா it will suffer. Definitely it will suffer. Okay. So you have to investigate, you have to find out proper location for your business and then do it. Right. So whether it is apparel, whether it is the business, BPO company, whether it is software manufacturing company. So whichever it is, you try to find out which location is suitable for your business. Okay. Then you should know about your competitors. So I was listening to one entrepreneurial talk by Lakshmi Ceramics, Mr. I forgot his name, Lakshmi Ceramics owner. அவர் சொல்லுவார், நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாக்குறீங்களா, லக்ஷ்மி செராமிக்ஸ் அந்த டைல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. He used to say, I don't have competitors. எனக்கு காம்படிட்டரே கிடையாது, நான் அப்படிதான் நான் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். So you find out who is your competitor, what is competitor's price. இப்போ ஸ்விக்கி இருக்குன்னா ஸ்விக்கிக்கு காம்படிட்டர் ஜொமேட்டோ வந்தாச்சு, ஜொமேட்டோக்கு இன்னும் 2 பேர் காம்படிஷன்ல இருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்க கால் டாக்ஸி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் டாக்ஸிக்கு இன்னொரு 4 கால் டாக்ஸி காம்படிட்டரா இருக்காங்க. So how do they charge? Are they picking your customers from your customers காம்படிட்டர் கிட்ட லூஸ் பண்றீங்க? இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான entrepreneurial aspects that you have to deal. See, market, price, expansion, finance, your inventory, competition, managerial skill. ஒரு பக்கம் நீங்க வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறீங்க, இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தான் உங்களோட entrepreneurial skills-ஐ டெவலப் பண்ண போகுது. சும்மா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் அ பிளான். அந்த பிளான் வந்து இட் ஷுட் பி அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான். அப்படின்னா மெத்தடாலஜிக்கல் பிளான்ஸ் இருக்கணும். தட் பிளான் ஹஸ் டு கெட் மேப்டு.
Okay, and you should have short term and long term goals. அந்த கோல்ஸ்க்கு நீங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்க. So that will become a entrepreneurial success. So see this figure. Look at the survival rate. For example, இது 2000 வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நியூன் போட்டிருக்கிற இடத்துல 2000 வச்சுக்கோங்க. 2000ல 100 கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் 2010 வரும்போது எவ்வளவு கம்பெனி சர்வைவல்ல இருக்காங்கன்னு பாருங்க. இப்ப நீங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி 10 இயர்ஸ் கழிச்சு சர்வைவல்ல இருக்குமா அப்படிங்கறத நீங்க கவனிக்கணும். See this? After 10 years, number of years of business, number of years of businessங்கிறது உங்களோட மேனேஜரியல் கேரக்டரிஸ்டிக். உங்க கம்பெனியோட மேனேஜரியல் கேரக்டரிஸ்டிக். How many years that your business is sustaining in the market. புரியுதா? இப்போ 100 கம்பெனிஸ் அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்மால் firm survival rate. After 10 years, only around 40% of the companies are surviving. But what about other 60%? 60% of the companies are not surviving because of lot of other challenges that they have faced. Got the point? So in the below 40%ல நம்ம வந்து இருப்போமான்னு பார்க்கணும். Whether our company will be able to sustain in the 10 years. அப்போ உங்களோட கோல்ஸ், உங்களோட விஷன், உங்களோட மிஷன், everything has to take you further, take you to next level. Last one, how you can avoid this pitfall. So how you can come out. So see, your business knowledge has to be there. Knowledge aspect na ena porutthavara, according to my research, I will say only knowledge aspect. So you should have business knowledge. In the business in-depth, business plan, idella enadhu business knowledge. Managing financial resources enadhu finance knowledge. Okay, financial resources, understanding financial statements. Na sonna illaya, financial statements na the profit and loss account, appuram ungaloda balance sheet, உங்களோட அசெட் பொசிஷன், இதெல்லாம் நீங்க ரீட் பண்ண தெரிஞ்சா போதும். யூ நீட் நாட் ப்ரிப்பேர். ஸோ யூ வில் ஹேவ் அன் அக்கௌண்டிங் மேன் டு ஹெல்ப் யூ டு ப்ரிப்பேர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், பட் யூ ஹேவ் டு ரீட் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் யுவர் பேலன்ஸ், வாட் இஸ் யுவர் ப்ராஃபிட், ஹவு மச் இஸ் யுவர் ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸ், ஹவு மச் இஸ் யுவர் லைபிலிட்டி, வாட் இஸ் யுவர் லோன் அவுட்ஸ்டாண்டிங். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரீட் பண்ண தெரியணும். So try to understand. Maybe if madam permits, one more class we will have. I will help you how to read financial statements. Okay, a businessman should know to read the financial statements. Balance sheet படிக்க தெரிஞ்சா போதும் நம்மளுக்கு. ப்ராஃபிட் எங்க போட்டிருப்பாங்க, பேலன்ஸ் எங்க பண்ணிருப்பாங்க, இது மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியணும் as a businessman. So try to situations and then take decision. So that is very, very important for a businessman. Then set your business apart from your competition. நான் சொன்னேன் இல்லையா, லக்ஷ்மி செராமிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவர் பேர் முத்துமாணிக்குமோ என்னமோ, எனக்கு காம்படிட்டரே எனக்கு இல்லைன்னு சொன்னார். I am living without competition சொன்னார். It means how confidence that he is got toward his business. So it means that his product is above all his competitors. காம்படிட்டரை விட நான் எங்கேயோ இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ஆஃப் living above your competitors, and then keep in tune with yourself, and you have to make yourself, you have to motivate yourself, you have to be definitely optimistic. நீங்க பாசிட்டிவா இருக்கணும். அதே மாதிரி you have to encourage yourself, learn, gain experience, and then start your business. Okay, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க படிச்சுக்கிட்டாலும் சரி, இல்ல சில ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் நீங்க கத்துக்கிட்டு ஆஃப்டர் என்டரிங் இன்டு தி பிசினஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நாலேஜ் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேசிக் பிசினஸ் இன்டெப்த் நாலேஜ் வேணும் நம்மளுக்கு. பேசிக் ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பேசிக் மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். Then start your business. Know the product. Understand technology. Okay, have vision, mission for the purpose of your business. Then set your outcome. What is going to be your outcome? So here comes the end of this set of slides. So I would like to show you the funding opportunities
which will be much useful. Madam was insisting me to go for funding opportunities. So I will stop sharing this one and go for the next slide. Just 1 minute. Hope you can see the slides. Devi, can you see this? 10 ways to raise money for your business. So let me take 5 minutes. Yes, madam. Yeah. So this is the most important aspect that you wanted me to share it with you all. So finance partல நம்ம எப்படி entrepreneurship கொண்டு போக முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, first one, bootstrapping. These are all some of the internet information, but when we take finance classes, so these are all the important aspects of how to finance your business. So theoretically, you can try out these funding opportunities. Some of the government websites are also helping you. At the end of this slide, I will be giving you some government funding aspect. Self-funding is called bootstrapping. So first one, you should know what is your investment into the business. What is my portion of investment? So as a businessman, we should know how much money I'm going to invest into the business. So that will be the greatest advantage, self-funding or bootstrapping. So please remember that. This is also known as this one term called bootstrapping. Please remember, this is highly suitable. So sometimes we will be having our own jewels as jewels, then mortgaging, some of the funding aspects that we can have our own from our own side. It is called self-funding. You have your bank balance, or you can have your jewels which can be pledged and can be taken some short-term loans from the banks, and also mortgaging. I mean, land, the documents, so funding can be done through self. Next one is crowdfunding. So you could have watched it in Facebook and other things. நீங்க பர்த்டே டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க பர்த்டேக்கு ஒரு crowd funding ஒன்று வரும், ஒரு aspect கேட்கும், whether you want to collect money அப்படின்னு கேட்கும். So if you are giving proper information, people will be start giving you money. That's called crowdfunding. In social cause-காக பண்றாங்க Facebookல, but நீங்க crowdfunding, this you can take it as a funding option. So this is a new way of funding. இது வந்து ஒரு 10, I think more than 10 years இந்த term பேசுறாங்க. crowdfunding அப்படிங்கிற ஒரு term ஒரு 10 years பேசிட்டு இருக்காங்க. It's not new, but இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி Facebookல for social cause, people are collecting money on their birthdays and some of the auspicious days. They take crowdfunding, people கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கி they do some social cause. So like that, if you wanted to do business, you can ask other people to come and fund it in your business. That can be called as crowdfunding. This works. Definitely this works. An entrepreneur will put up his description of his business on a LinkedIn. நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. LinkedInல வந்து people are watching. Students can start LinkedIn account for yourself. I think many of you all know more than what I am doing and what I am participating in LinkedIn and other social websites. So please start an account today itself in LinkedIn and start posting your likes, your own area, and then start getting networking with people, and then come to know about what is crowdfunding and how this money can be grabbed from the people, those who are close with you. Okay, and to people, those who are trying to put money into your business. So find out the crowdfunding websites, crowdfunding opportunities. So take it as a donation from some people, those who can try to donate it for your company. Okay, so in the area, I request you to kindly explore. So if you haven't started your LinkedIn account, please start your LinkedIn account today and start posting your likes, and then your entrepreneurial aspirations. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க லைஃப்ல மாதிரியெல்லாம் you start posting, and then people will start coming and networking with you.
And then maybe sometimes it will work out. Crowdfunding also will work. Get angel investment. Angel investment is some individuals coming with the surplus cash to come and invest. Recently also, just for an example I'm sharing, where else you can remember that. One of um, a tea, what to say, a tea businessman. He's into more than 100 crore now. He started his business with a very small investment, but right now he's holding 100 crore investment into Coimbatore business. It is called Buddy's Cafe. You can also try Google him and see. When you come to Coimbatore, you can have his lot of his outlets at airport, railway stations, hotels, and in Avanash Road, Coimbatore, you can see this man running a tea. It's not a tea shop, but it's a tea restaurant. Like only tea is served. Tea and snacks are served. It's more than 100 crore company. I have become a fan of him as a very good startup. So he was telling me one day, Madam, I'm going for an expansion in the business. If you are trying to invest some money, please come and invest it into my business so that I can share some of my profit with you. So this is not a legal thing, but don't ask me whether it is legal or illegal or not. This angel investment is happening. See, there is one electric bike which is owned by Dr. Annamalai. I think so. She is also in Coimbatore, manufacturing and selling e-bikes. Her project was funded by Tata. So like this, you will get some angel investors if your business plan is very, very successful, and if it is it is a, what to say, they used to say capitalizing. Your project or your business plan can be capitalized, so they will be able to come and invest it in your business. So please try to Google, try to take some information on who are all angel investors into your business, and then you can try for some people, those who are close to you, they can also come and invest it in your business. Okay, that's called angel investment. Then venture capital. So this venture capital is also like I was talking to you about listing your small company into SEBI, isn't it? So அப்படி நம்ம பண்ணும்போது வெஞ்சர் கேபிட்டல் நம்ம எடுக்கலாம். லைக் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி மாதிரி நம்மளோட கம்பெனியும் வந்து யூ கேன் ட்ரை கலெக்டிங் capital, collecting investment from the public or investment from venture capital. From banks, you can take loans based on the listing and based on many other advantages that you enjoy from the government. Okay, so venture capital is more important for your business. Also, some of the business incubators and accelerators. I don't know whether this will more prominent in the way of helping you in taking funding. Okay, incubators, I don't know how many people are doing this incubators. So technology, manufacturing sector, so some of the companies are doing some incubation. So both terms are different. Incubation and accelerating, both are different. So these people are also helping the startups to come and boom. Okay, so people, those who are already into business, so they are helping, accelerators are helping them through incubators. In the incubation level, they help us in technology. They help us in nurturing our business, how you can handle the business, how you can run the business, how you can giant leap, like நீங்க எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க முடியும், ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல these incubators and accelerators are there to help you. Okay, so banks are very important. Banks are also giving you a lot of advisory, lot of consultancy work. Now ஒரு தடவை ஒரு பேங்க் ஆஃப் பரோடா கூட ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்க்காக ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு கிவ் மை ஒப்பீனியன். அப்போ நான் கேட்கும் போது சொன்னாங்க, இப்போ வேற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல போய் நம்ம ஆஃபீஸ் போடணும் அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஎஸ்பி பம்ப்ஸ் இருக்காங்க. There are so many companies, multinational companies from other countries coming and putting up their office in India. Indian company going to other countries, setting up their own offices. It's called subsidiaries and so on. Export business, subsidiary office. And the subsidiary office போடுறதுக்கு you will have to spend lot of money. So whether your bank is giving you loan or what is your bank doing, கேட்டப்போ loan கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க small businessக்கு, but they are giving consultancy. They are giving lot of advices how subsidiary can be set up in another country, வேற host countryல எப்படி பண்ண முடியும்னு சொல்லி help பண்றாங்க. Consultancy, networking, and then loans are also can be availed
but your evaluation, your sustainability, your consistency in doing business, if it is correct, and then banks are taking up, definitely banks are helping. See, raise funds by winning contest. Students வந்து இது எடுத்துக்கலாம். Some projects, some of the, business plan contest, startup entrepreneur projects எல்லாம் இப்போ வந்துட்டே இருக்கு. Government is announcing. So you can try with a very good business plan, approach government, and then நீங்க contest நீங்க win பண்ண try பண்ணுங்க, you will get some fund. So you can use that fund as your original capital, as your first capital for your business, and then you can start pitching it with a business plan. Okay. So raise money through bank loans. Bank loans are very important. Short-term loans போலாம் நம்ம. இப்போ students, those who are trying to starting up a business, உங்களுக்கு மனசுல அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. Please remember working capital அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The working capital is the operating expenditure for your business. Okay, so நீங்க உங்களோட capital expenditure-உம் working capital-உம் comfortable-ஆ இருக்கணும். Working capital இல்லாம business வந்து run பண்ண முடியாது. So this has to deal with your current asset and current liability. Current asset நம்ம எதை சொல்றோம்னா உங்க bank balance, உங்களோட cash balance, உங்களோட receivables management. So இந்த aspect எல்லாம் வந்து நம்ம current asset சொல்லுவோம். Current liability அப்படின்னு சொல்றது short term loans, and then money that you have borrowed it from somebody, இதெல்லாம் liability. So your current asset always should be higher than the current liability. Some finance aspect la businessmen should know. You should be able to read financial statements, and you should know what is working capital. So working capital is the expenditure for everyday operation. So you have to block some money for your working capital. When you start draining up your working capital, naturally your business will suffer. So banks will definitely see your balance sheet, how much working capital that you're holding. உங்க working capital பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு loan கொடுப்பாங்க. அதனால working capital னா என்ன, working capital எப்படி வச்சுக்கணும், in what ratio your working capital has to be kept. So that finance aspect you have to know. Okay, and then funding from bank, that will definitely, it is usually having lot of procedures, and it is having lot of headaches in taking loans from them. But see the last line, valuation details. I'm talking about working capital valuation, and then your survival valuation. All these kind of things they will definitely verify before giving you one short-term loan or long-term loan or whatever. So loans are also one of the important funding opportunity for your business. Okay, so have your own self-funding. Okay, have some angel investors who can help you out, some networks, some people around you which they wanted to invest money into your business also will be a good choice. And then I was talking about crowdfunding. So crowdfunding நீங்க வந்து எடுக்கலாம், ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Then venture capital சொன்னேன், then raising money through banking loans. And one of the important aspect is non-banking financial corporations. இந்த பேங்க் அல்லாத financial institutions எல்லாமே வந்து non-banking financial corporations நம்ம சொல்லுவோம். Okay, இப்போ SIDBI is not a nationalized bank. ICICI is not a nationalized bank. These people are called non-banking financial corporations. So if you approach them, you are getting easy loans from them. So these financial institutions are also lending short-term, long-term loans, personal loans, business loans, small business loans, microfinance. So on all these aspects, you are getting non-banking financial institutional support. Okay. So, and what else? So government has to deal with it, isn't it? So government also should help you. So another part of it is raising money through your own business. நீங்களே உங்க பிசினஸ்குள்ள இருந்து நீங்க எடுக்கணும். எப்படி பிசினஸ்குள்ள இருந்து நம்ம ஃபண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா, ப்ராடக்ட் ப்ரீசேல்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் ப்ரீசேல் கான்செப்ட் வந்து ஆப்பிள் அண்ட் சாம்சங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னா, பிஃபோர் த ப்ராடக்ட் இஸ் கெட்டிங் லான்ச்ட், ஸோ யூ வில் கெட் மணி ஃப்ரம் த பப்ளிக், from the people those who are going to buy. So for example, one Apple computer costs 70,000 வெச்சுக்கோங்களேன். So 70,000 நம்ம புக் பண்ணிட்டு 50% of the money is already been paid. You will get your product only after a month. அப்போ 1 monthக்கு உங்களுக்கு ஒரு கேபிட்டல் கிடைக்குது இல்லையா? 1 monthக்கு ஒரு ஃபண்ட் 35,000, 50% of the money through product pre-sale கிடைக்குது. So இது மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல, if your product is very confident, if your business plan is
Um, Gomati, are you there? Shall I close? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So these are all some of the funding areas which you can avail from different parts of the business area. Okay. So hope you would have enjoyed this finance part of it. Even I had a very useful information how your entrepreneurship can be successful. Also, I have to touch upon this SDG I was talking to you, which was the main aspect of today's webinar. It is a sustainability goal, which is supported by United Nations. So there are 17 goals. You try to Google it and see. One of the goal which I have given you is the 9th one. So how sustainable products and productivity can be maintained. So that you kindly go to Google and refer all the 17 goals. Try to implement and try to bring into your curriculum. Also, I request you to please every week one goal can be discussed with your students, and then this engineering students you can try out with few other goals, living underwater, then technology aspect, innovation aspect, these kind of things. You can talk to your students, have some debates, and then try to get contact with the UNGC for sustainable development goals when it is being supported by UN. Any funding can be given by UN's UN supported things which you can try to explore. So with this wonderful opportunity of sharing my entrepreneurial thoughts with you, I would like to end up. So thank you so much for Gomati inviting me to talk on this topic Thank and you, ma'am. to make it as a useful thing for you all. Thank you so much from my side. I'm done with. It is over to Gomati now. வெல்கம் பண்ற சார் நீங்களா? Sendil, sir. Madam? Sir, questions either. Madam, the students are given the questions, madam. Few questions they raised, madam. I'm reading out the questions. Yes, madam. Please, madam. The question one is, madam. Yes, sir. I'm hearing. Yes, madam. The effectively combining people and jobs, madam. Yes. Yes, madam. Effectively, you should try to combine people and jobs. Yes, madam. What is that setting goals? You want to set goals effectively combining people and job? Yes, madam. That is the how the students can able to define the short-term goal and long-term. In which Yes. age they can set the goals, madam, for entrepreneurship? Sir, actually speaking, you should have the entrepreneurial basic ideas. Yes, madam. What am I going to do? What is my business is going to serve? What product I am going to serve? I mean, I showed you one types of entrepreneurial this thing, service madam. or manufacturing or software, or which area I'm going to serve. I'm going to start my business. So that he should be very clear with it. Okay. And then you set goals for yourself. So it is a 5-year goal or 10-year goal. So if it is less than 6 months, it can be called a short-term goal. If it is more than a year, it can be called as long-term goal. So what is my business is going to serve for my short-term goal. For example, your short-term goal could be, finding out the target market, or your long-term goal could be expanding market after 2 years, like that. So you try to combine your job and people accordingly, so that the plan has to work out. First, you need a basic plan. That plan should have vision and mission, and vision and mission statement, and then it should have a short-term and long-term goals.
And then it could be anything, finance area, it could be manufacturing area, it could be production area, it could be marketing and advertisement. So what area you are going to set goals toward? On the whole, what is going to be the outcome? So everything is measurable. So you should find out certain measurable indicators which will help you to success in that particular thing. So where that question talks about effectively combining people and job. So it talks about labor management. It talks about what nature of job that you're going to give them. So whether you're going to give, whether you're going to employ skilled laborer or unskilled laborer or job order workers, or to whom you are going to give the job to. So you have to have a plan about it, and then you have to start working out with how it can be implemented. So everything has to be charted out. Everything has to be. Recently, also, I was coming across with visually thinking, how you can visualize your project, how you can go on or getting along with the project. So that is very important. So a plan is needed. So without a plan, you cannot do anything for entrepreneurship. So that needs to be discussed, that needs to be authenticated, and that you have to step forward. When you're talking about goals, it is short term and long term. Short term, you can have a monthly goal or 6 months goal. And if it crosses more than a year, it can be called as long term goals. Whether it could be marketing, or it could be productivity, it could be expansion of business, or it could be increasing of profits, or something like that. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome, sir. So any other question raised by students? No, madam. Only the 2 questions have been posted. Yes, sir. I request you to kindly make them to give one mind mapping for their business. So Yes, ma'am. Sure, madam. starting with location. So what business they are going to start, and then Yes, how the business has to expand, and then where and all they, just the imagination part of it. So that imagination will definitely help them to approach positively toward entrepreneurship. So there are a lot of hurdles, there are a lot of problems after the pandemic thing. So still people have the aspiration of starting up their own business. Will definitely do it one day. Maybe not today, maybe after 5 years or 10 years. Like I told them, 25 to 35 is the ideal age for starting their own startup. So to come out with a new idea, to come out with innovation, and to come out with the creativity, they will definitely win, or they will definitely be a successful. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. For photo session, participants, please switch on your video. Participants, please switch on your video. For photo session, participants, please switch on your video. வர மாட்டேங்குது, எழுதுங்க.
Sendil sir, is it audible, sir? Thank you, participants. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sir. So with the vote of thanks, we can end the session today. Good afternoon to everyone. It's my privilege to propose the vote of thanks at this occasion. First and foremost, I express my gratitude to the Dr. G. Jayanti, Associate Professor, the Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore, for accepting our invitation with your presence on this webinar topic, industry, innovation, and the infrastructure, sustainability, product and production, for providing a better guidance to our students. Thank you very much, ma'am. Next, I express our sincere thanks to our respective chairman, sir, and vice chairman, sir, for providing the support to organize this event. I would like to extend my sincere thanks to our director, sir, and principal, sir, for their continuous encouragement. I wish to express my thanks to our HOD, sir, for his guidance and support. I must mention my deep sense of appreciation to all our participants of this webinar having the active participation. I also extend my thanks to the head of all other departments and our college colleagues. Last but not least, I express my sincere gratitude to our department friends for their tireless support. Thank you everyone for all. Thank you.